British anti-Leucide was also known as Agent Green, as it was used extensively during the Vietnam War by the American Army in order to chomp out the dense foliage to prevent the guerrilla tactic warfare or guerrilla tactical warfare of Vietnam. Okay. So, complexes 3, that is cytochrome C, is British anti-Leucide, naphthoquinone and antimycin. Antimycin is basically an antifungal drug. Okay. Antimycin is basically an antifungal drug. Finally, complex 4. Complex 4 is very easy to remember. Carbon monoxide, okay, hydrogen sulfide, cyanide and azide. Cyanide, azide, hydrogen sulfide and carbon monoxide. What they do is they impair the entire ETC. And this is what is as inhibition of cellular respiration. Physiology or in medicine you will be taught type 1 failure, type 1 respiratory failure, type 2 respiratory failure. One is failure of oxygenation and another is failure of, type 1 will be failure of oxygenation and type 2 will be failure of oxygen transfer. Okay. Due to that, the internal inhibitors of internal respiration are very important, and that is why cyanide is so toxic. It is very difficult to resuscitate a patient who has undergone cyanide poisoning, and cyanide poisoning is very commonly found in patients who are being given arteriolar dilators or venous dilators. Drugs like hydralazine, okay, they generate your cyanide radicals which can cause a dispersion of your ETC. Complex inhibitors, and then you have inhibitors of entire oxidative phosphorylation. Inhibitors of entire oxidative phosphorylation, what happens is they break the entire ETC chain. Okay, you have an inner membrane, you have an outer membrane. The inner membrane is dislodged so that it becomes porous. So entire hydrogen is leaked inside. So the chemiosmotic gradient is not formed. Thereby, if there is no chemiosmotic gradient, there is no ETC. The examples are atractyloside and oligomycin. Oligomycin, as usual, told before, inhibits FO unit, and atractyloside inhibits your F1 unit. Now we have uncouplers, chemical uncouplers, 2,4-dinitrophenol and 2,4-dinitrocresol. Both are very toxic compounds, and what they do is they simply cause excess of heat which dissipates. The energy that is generated from your ETC will be dissipated as heat, and it will not be utilized or channelized to form ATP. Then we have physiological uncouplers, thyroxine in very high doses and thermoregenin in brown fat. Uncouplers often land up as a short note. Uncouplers allow oxidation to proceed, but the energy, instead of being utilized to form ATP, is usually dissipated as heat. It is made possible by removal of the protein gradient, thereby changing the internal structure of the inner mitochondrial membrane. Physiological uncouplers in hibernating animals or infants, heat is essential for survival, and this heat is produced in brown fat. The brown fat has a compound called thermogenin, which causes absence of ETC in your fatty areas, thereby releasing heat. Okay. Chemical uncouplers, already told you, atractyloside inhibits translocase, oligomycin inhibits FO unit, and valinomycin that causes change of the membrane potential of inner mitochondrial membrane. Then you have high energy compounds. These also come up as a short note. Basically, these are compounds which are harnessed to utilize generation lot of energy, especially in case of your muscles, your cardiac muscles, your skeletal muscles. Okay, they can be classified in two major groups. One is the phosphate compounds, another is sulfate compounds. Okay, the compounds that release a large amount of energy on hydrolysis are called high energy compounds.
Phosphate compounds, at first there are nucleotides, that is ATP, GTP, CTP, UTP, adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, uridine triphosphate. Okay, ATP to ADP yields 30 joules, where ADP to AMP plus 2 phosphate will lead to creation of 45 joules. Another very important high energy compound is creatine, not creatinine, okay, creatine phosphate. And with in this phosphate group you have creatine phosphate, arginine phosphate, phosphoenol pyruvate and carbamyl phosphate, which you will likely encounter in your urea cycle, okay, which you will encounter in your urea cycle. Then you have got sulfur compounds, in which you have coenzyme A derivatives, acetyl CoA, malonyl CoA, okay, hydroxymethyl guanyl CoA. These are your CoA derivatives, okay. From which multivitamin CoA derivatives come from? Any ideas? No, very good. Look it out if you feel like. If you don't look it out, even better. Then you have S-adenosine methionine and S-adenosine homocysteine. Okay, these are your high energy compounds. Then creatine phosphate. Creatine phosphate is basically present in the heart muscles, cardiac muscles. Okay, and they undergo a reaction called Lohmann reaction. Okay, they undergo a reaction called Lohmann reaction. Once they are channelized, they release about 45 to 50 joules of energy, which allow the synchronous heartbeat of your cardiac myocytes. As you know, we have been already taught in physiology that the heartbeat occurs as one, as each and every muscles undergo contraction all at once due to the presence of intercalated discs. Okay. Then there are a few other examples of biological oxidation apart from ETC. First is peroxidases, glutathione peroxidase. It contains selenium in RBC. What it does is it scavenges the free radical, thereby ensuring the safety of your RBC membrane. Okay. Then you have leukocyte peroxidases, similar action that occurs in WBC. And finally, monooxygenases, cytochrome P450, it plays a major role in drug metabolism. Okay, it plays a major role in drug metabolism. That is your cytochrome P450. Then you also have catalases and deoxygenases. So these are your other instances of biological oxidation except for your electron transport chain. With this, your electron transport chain is over. In these terms will come. There is agglutinin, agglutinogen and agglutinations. Before that, any blood group having the Landsteiner law is there. Already discussed. Having a blood group A means A antigen is there, and in the serum that is a anti-B. Then B blood group, anti-A, and then AB. No, and then O, both anti-A and anti-B is present. But what about the antigen in O? That is H antigen is present. So first of all, in every cell's RBC there is an antigen is present, and these antigens are basically a glycoprotein, sugar type. It is a difference between the RH antigen and the ABH antigens. ABH antigens are a series of oligosaccharides, glycoproteins are there, and these RH antigens are basically a protein is present in the 12 pass membrane. So in this regard, first of all, any antigen have to be formed from the H antigens. That is the precursor of the A antigen, B antigen. And H antigen is formed by the repeated oligosaccharides. Oligosaccharides means 2 to 10 monosaccharides. That is glucose, galactose. And then the 2 chromosome number will come. One is 19, another is 9. 19 for fucosyl transferase. For what reason? Fucose incorporation in the oligosaccharides,
and then form the H substance first. After that, and why it is formed? Because nucleus is absent in the RBC. But during the process of erythropoiesis, there is a pro-erythroblast, basophilic erythroblast, polychromatic erythroblast, etc. In this phase, nucleus is present, and that is why the chromosome is present, and that is why the 19 and 9 chromosome are there. The 19 chromosome is a codes for the fucosyl transferase, is incorporated in the fucose into the oligosaccharides and then form the H substance. Number one. Number two, from the H substance, it will form into either B, either both. Then for the A, that is the enzyme. What is called? Transferase A or N-acetylgalactosamyl transferase. That is in the 9 chromosome. And then for the B, that is galactosyl transferase for incorporation of the galactose. So from the H substance, দেখ সবগুলো এগুলো সব আগে বলে দিয়েছি, তাই তো? So these A antigen will be formed from the H substance after the incorporation of the N-acetylgalactosamine. And from the H substance, if it is incorporated by the galactose, then it is B antigen. If both, then AB antigen. But in case of O, that is only the H substance or H antigen is present. There is another variety of blood group, that is a Bombay variety. There is no H antigens, this is small h, recessive form is present. And remember always, Bombay variety blood groups takes blood only for the Bombay variety. No blood group is present, is required because it has 3 antibodies, right? KK has anti-A, anti-B and also anti-H. So you can't, anti-H means any blood group has 8 antigen. So that may clump. So that's why only Bombay phenotype blood will be required for the Bombay phenotype persons. That is very, very rarest form, and it is discovered in our India. Now the question is that how blood is stored? Blood is stored in blood bank, right? How? Any idea of that? Now that is also very important for your intensive, because you have to write down the sample for the cross matching. One thing is that what do you mean by cross matching? What do you mean by cross matching? Yeah, very good. So that means 2 types of cross matching is there. One is major and there is minor. Major is always donor cell. Anything else donor and the recipient always groups as a এই কথা বলবি না, কে কথা বলছিস? So cells and plasma, and then also cells and the plasma. In the plasma there is antibody, and the cell there is antigen or agglutinogen or agglutinin, right? And this is the cross. This is called major and this is a minor. Finish. এইটা থেকে করলে এই ছকটা জানলে ক্রস ম্যাচিং দিয়ে শর্ট নোট দেয় তোদের, it will be finished. Anything you are doing for the cross matching or before the blood transfusion, sending the blood of your patient which is required for the blood transfusion, and also the recipient, the donor cell blood is present in the blood bank and the recipient blood in your hand, and that will be cross matched. Then only blood can give that blood products for the transfusion. If anything mismatched is here, they should not give you to transfuse that person having the A positive, similarly B positive also, because this is a very important for them, some minor antigen reactions also, because you already know that the varieties of the D antigens, right? You have the D positive, the D negative, weak D, partial D, null D. All are discussed in the previous class. Is a broad-based class was there. So this is the cross matching is very important for your transfusions. Now the question is that how can you keep your blood in the blood bank? Because in keep the blood temperature must be fixed, some anticoagulant factor must be added, some nutrient must be added, pH of the blood must be maintained, because it is the blood body the DB. So that's very important. Temperature, pH, anticoagulant, nutrient of the RBCs. Different forms of transfusions are available in our blood bank. Number one is the whole blood, is rarely nowadays used. One is packs, red blood cell, only the red blood cells are required.
platelets, if it is need, fresh frozen plasma, FFP, fresh frozen plasma, P, whole blood, platelets, and also cryoprecipitate. What does it term? Cryoprecipitate. Cryoprecipitate. What does it mean? Cryo means thanda. So this cryoprecipitate presence of some specific clotting factors like factor 9, factor 8 in these patients, like hemophilia. If in severe cases cryoprecipitate must be transfused. So in that case cryoprecipitate is used. FFP, fresh frozen plasma, if need some plasma proteins of plasma protein loss, like disease like kidney failure or nephrotic syndrome is there. Remember always, after doing your past MBBS, your seniors may some, and we also sometimes call it FFP is required for the plasma expander. Plasma expander. That is absolutely wrong. This is absolutely wrong. This is no use of this fresh frozen plasma. We have also used. We have also used in case of our different types of medical colleges and corporate sector. FFP is used as a plasma expander. No use of this. If plasma must be expander, then different crystalloids are there. That is another class. So this form of group of blood components are stored in our blood, having some chemicals to store at a particular temperature for a particular duration of period. দেখেছিস না অনেকদিন হওয়ার পর ব্লাড গুলো সব ফেলে দেয়, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, because of that. Now in the previously there are different chemicals are used like ACD, acid citrate dextrose. Was used, and also CPD, citrate phosphate dextrose. These are almost same. What is going on? This phosphate is present is a sodium dihydrogen phosphate. Phosphate is acts as a buffer. This maintain the pH. So phosphate is added. আগে এটা করা হতো, তারপর এটা করা হতো। Now question is that কোনটা মনে রাখবো? Yes, আমি এখন এটা মনে নাও রাখতে পারি, নাও মনে রাখতে পারি। তাহলে কি রাখবো? আমি রাখবো CPDA1, CPDA2. These are the components are used for the store of a blood. C, citrate. What is the role of citrate? Anyone? What is the role of citrate to store the blood? Yes? Anti-precipitation, no? Any other? Anyone? Yes? Ball? Calcium bind core. Very good. There is a chelating agents. Calcium is required for the coagulation. So this anticoagulant factor is there. Now, very good. Thank you. And this is a phosphate. Phosphate is present as a sodium dihydrogen. Bhule ja, kono hospital nahi. Phosphate is acts as a buffer. Dextrose is a food or nutrient for the RBC cells. A for adenine. A for adenine by adenine jaibol. Whatever with the pronunciations. In the UK, this is called adenine. In our country, this is called adenine. So adenine or adenine is a component of the ATP, adenosine triphosphate. It is basically come from ATP. So what does the role of ATP? ATP is for energy, or the viability of the RBC cells is increased by the adenine. Then what is the requirement of this one and then again two? It is similar thing is there, only the adenine is much more higher. Adenine is much more higher to increase the viability, because CPDA1
is for the 4 degrees centigrade for 35 days stored. 35 days of stores. And now CPD that was previously that was done on 21 days. তাহলে কোনো একটা 21 দিন আমাদের স্টোর করা যেত, এখন সেটা CPDA 1 করে 35 ডে স্টোর করা যাচ্ছে। And then CPDA 2 by increasing only the adenine, it can be stored up to the 42 days. That up to the 42 days at 4 degrees centigrade. Okay, these are the storing material in the blood bank. In very short, if I go for a lengthy classes for this storing system, is a huge thing is there. Different types of bags are now used. Different types of chemicals are now used. Keep in mind, my just now I that came across that CPDA plus sagam also used nowadays. Sagam means S for saline, A for that is another term is adenine, and G for glycerol, and M for mannitol. So what is happening here? So কতগুলো আসছে দেখ আস্তে আস্তে, এসিডি এলো, সিপিডি এলো, বললাম ভুলে যা, 21 ডেজ ছিল, 35 ডেজ করলাম, 42 ডেজ করলাম, আরো লেনদেনিং করতে চাইছি। এটা বেশি দূর করা যায়নি। It termed to some extent is written as a 48 days to 52 days. It is used in very good blood banks. Sagam, glycerol X is a cryoprecipitate type of actions during to preserve the cryoprecipitate লাগে হিমোফিলিয়া পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমাদের ক্লটিং ফ্যাক্টর দিতে হয়, যেটা খুব সিভিয়ার means severe joint swelling is there, severe deficiency of the factor 8 is there, and so this cryoprecipitate having the clotting factors 7, 8 and 9 is given, and that stored in the use of sagam. So in this case, mannitol also is a, like the dextrose, is the nutrient of that. One important point I missed, that is the, what is the role of another phosphate? It is a buffer action, but what is the role? কেন আমাকে মেনটেন করতে হচ্ছে pH কে? Because during the carbohydrate metabolism, নিশ্চয়ই তোরা এবার পড়ছিস, lactic acid is formed. In case of lactic acid, pH is reduced, and then pH is reduced means 2,3 DPG concentration will be reduced. If 2,3 DPG is reduced, then this affect only the RBC cell. So to maintain the level of 2,3 DPG, the phosphate is given to maintain the pH of the blood. So that's why this is used. So everything, every point, each and point is explanation here. I missed intentionally some explanations because to increase the lengthy classes, because I don't think that too much knowledge of your blood bank is not needed nowadays. It is important for your transfusion medicines. Transfusion medicine is a 3-year course now. So whatever it may be, it is for me also. Anything I advise for my transfusions or RBC transfusion, whole blood transfusion, FFP transfusion, there must be knowledge of some storage capacities, days, etc. If it is written that the CPDA is present or absent is there, and then we ask the blood bank to what is going on, and then after this range blood days, 35 days, 42 days beside this we have to do for the cross matching is a must. After the 42 days, after the 35 days will be lost. এটাকে ফেলে দিতে হবে expiry date এর মধ্যে, because the chemicals are used for the use in our body. So it may be harmful if it is expired or estimated or calculated days of use of blood banking. So blood bank system, if you go interested in by own, you can go through any good books about the transfusion medicines to continue this class. Okay. Now, so blood grouping, blood banking, now it is transfusions. You know my previous classes, in the first class I explained different cases. A case present
come with a trauma and you transfuse the blood and the patient comes with the flushing, respiratory distress, BP fall is going on. That means some transfusion reactions are there. Now the question is that what are those transfusion? What are the different types of transfusion are important for your exam also and for your day-to-day life also, for your relatives also. You are going to be a doctor, you may ask any time by your relatives, Doctor Babu, eta ki ekta blood, ekta ki hoyeche, eta doctor reaction bolche. What does it mean? That means that some transfusion reactions are there and transfusion reactions are different types. Now remember one mnemonic. In short, is very easy. A fat lady, a fat nurse, not lady, fat nurse, hemolyzed my lab. This is a mnemonic for transfusion reactions, nothing else. This is a mnemonic for transfusion reactions for your exam also. If you remember this mnemonic, you can write at least for 80% marks. If it is given 5 marks in transfusion reactions, if you remember this mnemonic, you will definitely get 4. At least I will give 4. So A means what type of transfusion reactions? Anaphylactic or allergic. So A for allergic or anaphylactic. Anaphylactic. Okay, that is A. Now, what does it mean? What does it mean, allergic? That means type 1 hypersensitive reaction. Type 1 hypersensitive reactions is going on this. Now remember, again, A means any person having deficiency of IgA antibody, much more prone to cause allergic and anaphylactic reactions. Again A, again this is A. So remember, is very, very important, A. So if any person having the IgA deficiency are more prone to cause allergic and anaphylactic reactions. Anaphylactic reaction due to the type 1 hypersensitive reactions. Presentations will be like fever, chill and rigor, flushing, etc. Urticaria, one type of rash, maculopapular rash will be there, and that may extend unto within the first 6 hours. First 6 hours does not mean that only after 6 hours. It's 1 hour to 6 hours, it can happen. Then F, then we will come to the F. F for febrile. F for febrile reaction. Febrile reaction. Better to tell febrile non-hemolytic, keeping this N also, non-hemolytic reactions. তাহলে দুটোকে নিয়ে নিলাম, ফ্যাট কেও নিয়ে নিলাম, নাটস কেও নিয়ে নিলাম। কি করলাম? ফেব্রাইল করলাম, ফেব্রাইল means feverish, and N for non-hemolytic. Non-hemolytic means hemolysis does not occur. There is no feature of any hemolysis. So that is called febrile hemolysis, and this is present in almost every child. Almost every child. When I was in residency at the BC Roy Institute of, you know there's our one apex institution of the children hospital is the BC Roy Hospital in the Kolkata. I was there for the 4.5 years. So in that every child, all these children face the febrile non-hemolytic features like the fever, chill, flushing, headache. These are the symptoms may come. The question is that why? Question is that why? Because in this case, after the transfusion of the blood, donors WBC
donors WBC. Remember, donors WBC, it's act into the recipient's body to increase the cytokines like interleukin 1, interleukin 6. These are called pyrogens. 1, 6, tissue necrotic factor. Also, many cytokines are there. Anything if you forget, remember, after the transfusion, in case of children, occurs the febrile non-hemolytic reactions due to the cytokines release. Due to the cytokines release from the donors WBC, and so these cytokines is presentations will be like febrile, fever. আমাদের যে জ্বরটা হয় কেন হয়? এর জন্যই তো হয়। Some pyrogens are coming. That's why any pathogen in our body, inflammatory reaction will start, and thus inflammatory reactions produce the cytokines. Cytokines, interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8, TNF alpha. These are the cytokines, and its outcome is come as a fever. আমরা দেখি থার্মোমিটারে টেম্পারেচার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে in below arm, and in the adult in the below the tongue, behind the tongue. Okay, so febrile non-hemolytic reactions due to the some cytokines release. Finish. এর বেশি আমি কিছু বলতে চাইছি না। So these are now the hemolyzed term is that the hemolyzed means hemolytic reactions. So this is the hemolytic reactions. Hemolytic reactions. So these are the transfusions reactions, types of transfusions reactions. Anaphylactic or allergic, febrile, non-hemolytic, and then again hemolytic. The question is that in case of hemolytic reaction, that may be acute. Acute means সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে, or that may be delayed. অ্যাকুটটা হয়ে গেলে বাঁচার রাস্তা নাই, ইন্টেনসিভে শেষ, রেজিস্ট্রেশন শেষ। বলছিলাম না অ্যাকুটে কি কি হতে পারে? অ্যাকুট হেমোলাইটিক রিঅ্যাকশন। হেমোলাইটিক রিঅ্যাকশনস মিন্স হেমোলাইসিস ফর ডিউ টু দ্য মিসম্যাচ। একটা এ ব্লাড গ্রুপকে তুই বি ব্লাড গ্রুপ চালিয়ে দিলি, দেন কি হবে? মেজর রিঅ্যাকশনস, ক্রস ম্যাচিং উইল বি দেয়ার। কার ডোনার্স আরবিসি with the recipient's antibody mostly, but it does not mean that donor's antibody and also recipient's antigen will not work. Definitely it will work, and that's cause the delayed hemolytic reactions may come, and delayed means it comes 3 to 6 weeks after also coming. So acute in is within the hour, 2 hours, 6 hours, whatever it may be, within the 6 hours it will flourish. Problem is that after the hemolysis, what will break down? Hemoglobin to hemoglobin. Hem means ring, iron storage chole gel. Okay, hemoglobin may be free, and that free hemoglobin is toxic for the renal system, and that's why patient may comes with the renal urine, a red color urine, as a hemoglobinuria. After the transfusion from catheter patient, you may see that the patient is having the red blood. তারমানে হয়ে গেল খেলা শেষ, যা ভুল করার করে দিয়েছি। Acute tubular injury already done. Toxic hemoglobin enters into the renal system, and always remember that this hemolytic reaction involved that is a cascade. কি cascade পড়েছিলাম বল এবার? C3A, C5-3B, complement reactions will be activated. Any reaction of blood must be involved in the complement system. আমি ওইদিকে গেলাম না, তখন ঘেটে ঘুটে একাকার হয়ে যাবে। Remember always that anaphylactic কি বলেছিলাম? C3A and C5A, right? These are anaphylotoxide, and that is involved in the anaphylactic reactions. So any types of reactions, complement system will be activated.
Complement system is activated, then the acute tubular injury will be involved. And acute tubular injury or acute tubular necrosis may cause the acute kidney injury. And that may presentation will be flank pain. Any after transfusion 2 to 6 hours or 1 or patient is complaining that flank pain is there, flank, loin pain, পিঠের দিকে স্যার pain হচ্ছে. Don't be neglect. Don't neglect that patients. Don't neglect that patients. That may come after that renal tubular acid, tubular necrosis. Presentations come as a loin pain or flank pain. Side এর pain হচ্ছে আমার. আমরা দেখেছি এরকম patients due to some minor reactions also. So hemolytic reactions may be acute and delayed. Delayed, another good example is the RH system. RH system is a delayed. RH system এ কি বলেছিলাম? ABO সঙ্গে RH system এর difference কি? In case of ABO, that is inherent antibody is present in your body. But in case of RH, you don't have anyone. Anti-D antibody is present now if you are not previously sensitized. Previously sensitized chhara, never anti-D is produced in your body. And that's why this delayed component is come in the delayed hemolytic reactions. বোঝা যাচ্ছে? কিরে মুচমুচকি তো হাসছিস, পাচ্ছিস বুঝতে? তোকেই বলছি, পাচ্ছিস? Good. So allergic and anaphylactic reactions, febrile non-hemolytic reactions, hemolytic reaction acute and delayed, মাইটাকে ছেড়ে দে. Then labs means L for কি অর্গান আছে আমাদের? লিভার আছে, ঠিক? আর কি আছে? লাং. I'm come to the lung. So that is called এটা শর্ট নোট দেয়, কি লিখলাম? ট্রলি ট্রান্সফিউশন অ্যাসোসিয়েটেড লাং ইনজুরি. ট্রান্সফিউশন অ্যাসোসিয়েটেড লাং ইনজুরি, এটা দারুণ জিনিস, শর্ট নোট দেয়, দেবেও হয়তো. ট্রান্সফিউশন অ্যাসোসিয়েটেড লাং ইনজুরি কিভাবে হবে? নাও lung injury, that means lung এ কিছু একটা হচ্ছে. What does it happen? It happens is a formation of some pulmonary edema. That means fluid accumulation in the lungs interstitium. Any fluid accumulations means some permeability of the pulmonary capillaries must be increased. যদি pulmonary capillary permeability যদি increase হয় তবেই একমাত্র fluid accumulation হতে পারবে. If it's so, then some kinds of chemicals are requirement for the increase for the permeability. Now, the chemicals are the cytokines. The question is that কোত্থেকে cytokines এলো? নিউট্রোফিল থেকে এলো. নিউট্রোফিলটাই বা কেন এলো? Very good question. Two hit model concept is there. That is called two hit. এটা মুছে দিচ্ছি. Two hit model. What does it mean? Two hit. মানে একটা hit, দুটো hit. Boom, boom. Number one hit, any stress, any shock, any stressor factor, any trauma, any surgery, any sepsis, any infections is a stress factor. আমার তো সবারই একটা stress, simple একটা infection, that is also stress. So any stress factor will invite neutrophil, দুদিকে দুটো lungs, okay? So since there in the lungs, neutrophils are invited into the pulmonary capillaries. By তুই চলে আয়,
কোথায় ডাকলাম? পালমোনারি ক্যাপিলারিতে। কাকে ডাকলাম? নিউট্রোফিলকে। কেন ডাকলাম? স্ট্রেসার ফ্যাক্টরের জন্য। কে কে স্ট্রেস? ইনফেকশন, সেপসিস, সার্জারি, ট্রমা, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। হয়েছে মনে করো আমার তো কোনো একটা ভাবে একটা ইনফেকশন হয়েছে, দ্যাট ইজ অলসো স্ট্রেস, এবং সেটা আমার হয়েছে, সবারই হচ্ছে তা না, কিন্তু হতে পারে, হচ্ছে। তো লাং ইনজুরি মিনস সামথিং হ্যাপেনিং ইন দ্য লাং। তো লাঙে কি করব? রিক্রুটমেন্ট অফ দ্য নিউট্রোফিলস ইনসাইড দ্য পালমোনারি ভাস্কুলেচার আর পালমোনারি ক্যাপিলারিজ। তাহলে আমি যদি এখানে কোনো একটা ক্যাপিলারি আঁকি, তাহলে আমি এইখানে নিউট্রোফিলসকে এনে দিলাম, তুই থাক। কখন আনলাম? হিট 1 এ রইল। কে রইল? নিউট্রোফিল। ফর হোয়াট রিজন? সাইটোকাইন রিলিজ। এমনি এমনি হবে? নো, there must be some second hit. Case is second hit. Second hit is blood transfusion. Second hit is our blood transfusion. যেই আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন করলাম, সেই ডোনার্সের মধ্যে যে অ্যান্টিবডিজ আছে, ডোনার্সের মধ্যে অ্যান্টিবডিজ আছে, so these antibodies activate those primed neutrophil. ওইটাকে বলা হয়, এই নিউট্রোফিল গুলোকে বলা হয় প্রাইমড নিউট্রোফিল। সো প্রাইমড নিউট্রোফিলকে অ্যাক্টিভেট করছে আফটার দ্য ব্লাড ট্রান্সফিউশন, and this activation invites the pro-inflammatory reactions. Again we know any inflammatory reaction causing the cytokine release, and these cytokines will be released, and so the vasculature or vascularity or the permeability of the pulmonary capillary will increase, and then fluid accumulation in the pulmonary interstitium will be there, and so pulmonary edema is called. But this edema is called non-cardiogenic pulmonary edema. So ultimately this response will form is a non-cardiogenic, এখানে কার্ডিওলজির ব্যাপার নেই, নন কার্ডিওজেনিক পালমোনারি এডিমা। নন কার্ডিওজেনিক পালমোনারি এডিমা ইজ সিন। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে একটা ট্রান্সফিউশন করার ফলে যদি কোনো পেশেন্ট প্রেজেন্টেশন হয় যে ডিপসনিয়া, ডিপসনিয়া মানে কি? ডিফিকাল্টি অফ ব্রিদিং। টাকিপনিয়া মানে কি? রেসপিরেটরি রেট ইজ হাই। সো ইফ ইট ইজ ইনক্রিজ, ডিপসনিয়া, টাকিপনিয়া, respiratory problem is there, always think about this TRALI, that is transfusion associated lung injury. Why it is happening? It is a cytokine release from where? From neutrophil. কোত্থেকে এলো? First hit. Any stress of your body due to any reason that may cause stress of your body, and this stress will recruit the neutrophil into the pulmonary capillaries to prime the neutrophil, and then this primed neutrophil will be activated after the blood transfusion. এইবার সেই লোকটার যেটা স্ট্রেসে ছিল তাকে একটা ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেওয়া হলো, সেম গ্রুপেরই দেওয়া হলো, সেম গ্রুপেরই দেওয়া হয়েছে, there is no any hemolytic reactions, সেম গ্রুপেরই দেওয়া হলো, but that patient's recruitment was there, and that activated neutrophil is invites for pro-inflammatory reactions, release of cytokines. Release of cytokines means এখানে যত ভাস্কুলেচারস আছে এই ক্যাপিলারিজ গুলো কি হবে? পারমিএবিলিটি বেড়ে যাবে। পারমিএবিলিটি বেড়ে গেলে, এটা কিন্তু তো জেনারেল মানে ফিজিওলজির পার্ট, পারমিএবিলিটি বেড়ে গেলে কি হবে? ট্রান্সুডেট অফ দ্য ফ্লুইড হবে। কোথায় হবে? ইন্টারস্টিসিয়ামে হবে। তাহলে কি হবে? পালমোনারি ইডিমা হবে। আমার পায়ে যদি হয় তাহলে পেডাল ইডিমা, লাঙে হলে পালমোনারি ইডিমা, বাট ইট ইজ কল্ড নন কার্ডিওজেনিক পালমোনারি ইডিমা, বিকজ ইন কেস অফ হার্ট ফেলিওর, left ventricular heart failure, congestive cardiac failure, that is also causing the pulmonary edema, and it is called cardiogenic pulmonary edema. That is called cardiogenic pulmonary edema. I'm coming later as time permits. So this TRALI, so a fat nurse hemolyzed my labs. এটা যদি মনে রাখা যায় তাহলে আশা করি এইগুলো মনে রাখা যাবে। TRALI-তে 2 hit model, 1 hit, first hit for the stress factor, second hit for the blood transfusion. For the first hit, there is a neutrophil recruitment into the pulmonary capillaries, and then the second hit, that is a blood transfusion, is activates the prime neutrophil for the pro-inflammatory reactions,
Cytokine release, pulmonary capillaries permeability will increase, transudation of the fluid into the pulmonary interstitium, that causing the non-cardiogenic pulmonary edema. Finish. And that patient may across with the respiratory problem only the respiratory system. There are no any flank pain, etc., flushing, fever, no is there. Only is primary tightness of chest is the first symptom of the non-cardiogenic pulmonary edema. I came across in my life one children at the BC Roy Hospital in the evening round. That's why very important for our each after doing past MBBS rounds to each and every patient cautiously is very important. You can save one life. I am doing the round and then the blood transfusion already done at least 5 to 6 hours ago. The patient's mother is complaining that পেটটা একটু বেশি মনে হচ্ছে স্যার ফুলছে ছোট বাচ্চা is around 7 months বোধহয় হবে 7 কি 9 months exactly I don't know, but ছোট baby, that baby was in, yes, there is a respiratory distress is there. So again my mind was that we are dealing with the tally or not. I call my senior and phone call, please come and see the patients, what is happening. I think the blood reactions is a acute lung injury happening, please come and see. So yes, X-ray done, ESG done, is the pulmonary edema was there and though managed accordingly. Treatment is only the oxygen. Treatment is only the oxygen, nothing else. But you have to explain the patient party also that may catastrophe also, that may present this pulmonary edema into the cardiogenic shock and death. আমি যদি পেশেন্ট কিছু না এক্সপ্লেন করলাম যে এটা ওর হয়েছে, এটা আমাদের কোনো হাত নেই, it is reactions of our body because the patient was suffering from sepsis. Patient was suffering from sepsis and hemoglobin was less, so we decided to give a PRBC, that is Pax RBC cell. So first hit was sepsis. First hit was sepsis. Recruitment was there and then transfusion was done and the second hit was done, and so cytokines release and the non-cardiogenic pulmonary edema transformed into the trally. So this is very important for each and every patient. So you have to do after the doing MBBS, intensive, house to sleep, everything we are doing, anything, anywhere. First see the patient time and keep your knowledge intact. কখন কোনটা কাজে লাগবে কিচ্ছু জানিস না, if you miss or respiratory disease কি আছে নেবুলাইজেশন দিয়ে দাও, respiratory disease কি আছে একটু নেবুলাইজেশন দিয়ে দাও. No, the patient may die. The patient may die without giving the only you are giving the bronchodilator. There is no treatment of any pulmonary edema, and then it will go on. This non-cardiogenic pulmonary edema তে কখনো diuretic use হয় না. Diuretic তোরা পরে পড়বি. So whatever is this is a transfusion reaction. But in this mnemonic we missed one. That is called TACA. That is called transfusion associated circulatory overload. Is very easy. If you are using whole blood or blood in fast, because in the blood components are there, every components are there, and you are giving in fast and giving much more in very faster rate, the patient may transform into the transfusion associated circulatory overload. Circulatory overload means কিছুই না, heart failure. Then again, this is a failure of heart. কেন? Fluid overload. Simple হচ্ছে fluid overload is going in the heart and heart is pumping, বেশি করে পাম্প করতে হচ্ছে ওকে, that may fail. In this case, the treatment is diuretic. What do you mean by diuretic? Is increase the urine output. তাহলে ইউরিন দিয়ে আমাকে ফ্লুইডটাকে কমিয়ে দিতে হবে, and also oxygen. So in case of trally, only oxygen is the treatment. In case of TACO, diuretic and as well as oxygen is requirement is essential, and also the fluid load must be decreased by giving the diuretics. A fat nurse hemolyzed my labs and also TACO is a transfusion reactions. Finish. Hope you have enjoyed my these tricks for the mnemonic and also some important tricky questions and important output which you may came across during your future. Now,
What do you mean by ABO incompatibility and RH incompatibility? Right? কে বলবি? What do you mean by ABO incompatibility? এটা তো তোদের পড়ে আসা উচিত ছিল। হ্যাঁ, ABO incompatibility means that is A সঙ্গে B এর ব্লাড, ও মাদার, বাচ্চার হচ্ছে A, ABO incompatibility, নাথিং এলস। বুঝতে পারছিস? সিম্পল জিনিসগুলো ধরতে পারছিস না, পাচ্ছিস না কি আর করবো। So two terms are important, that is ABO incompatibility, ABO incompatibility, আর এটা হচ্ছে RH incompatibility, right? So which one is much more severe reactions and which is less severe reactions? Yes, ABO is less and RH is severe reactions may come. তাই তো? No, কেন? আমি তো RH এর কথা বলিনি, ABO বলছি। ABOটা কেন? ABO কেন মাইল্ড না সিভিয়ার? No, never. Incompatibility does not mean the mismatch. এখানে মাদার, এখানে বেবি, এটাকে ধর একটা প্ল্যাসেন্টাল ব্যারিয়ার, সিম্পল। মায়ের হচ্ছে ও ব্লাড গ্রুপ, পজিটিভ নেগেটিভ কিছু বলছি না, আর এর হচ্ছে এ। তাহলে এর মধ্যে কি কি অ্যান্টিবডি আছে? আছে তো? হ্যাঁ আছে তো নাকি রে? কি বোকার মতো বসে আছিস তোরা কে? তাদেরকে যে পড়াচ্ছি আই ডোন্ট নো, কোন খাতাতে রিফ্লেক্ট হয়নি যে তোদেরকে কেউ পড়ায়। লজ্জা আমাদের। 5, 6, 2 করে নাম্বার পেয়েছিস, 3 পাতা লিখেছিস। হোয়াট ইজ দিস? আর ইউ ডুইং MBBS কোর্স? পরের বার কিন্তু ছাড়বো না আমি অলরেডি প্রিন্সিপালকে আমি বলে দিয়েছি, এবার 9, এবার কিন্তু 90 হবে। যদি এইভাবে চলতে পারিস 90 সাপ্লি অ্যান্ড দেন 9 year loss মাস্ট, নইলে আমাকে তাড়াতে হবে। ওকে, অ্যান্টি A and অ্যান্টি B is there and that is, কে আছে এখানে? A অ্যান্টিজেন আছে, এর এখানে A অ্যান্টিজেন আছে, আর কি আছে? অ্যান্টি B ও আছে। কি অ্যান্টিজেনটা তো A আছে, তাহলে যদি ফার্দার A যদি এখানে আসে প্ল্যাসেন্টার বের করে, কিছু হবে কি হবে না? হ্যাঁ হবে, বাট এখানে কয়েকটা কোশ্চেন আছে। ইউজুয়ালি, কথাটা ইম্পর্টেন্ট, ইউজুয়ালি these antibodies are IgM type. These are IgM type that does not cross placental barrier, but to some extent very low titer of IgG may be present, and that may cause this, and that causing the mild hemolysis. মাইল্ড হেমোলাইসিস করবে। এই জন্য আমাদের কাছে যখন কোনো জন্ডিসের পেশেন্ট আছে, একটা বাচ্চা আফটার ধর 2 days 3 days পরে একটা বাচ্চা প্রায় আসে, কালকেও এসছে, ডেলি আসছে, উই অলওয়েজ আস্কড মায়ের ব্লাড গ্রুপ কি আছে, বাচ্চার ব্লাড গ্রুপ জানো? এই কেন? ইফ মাদার ইজ ও এন্ড মায়ের যদি বাচ্চা যদি থাকে ও, নো টেনশন, বাড়ি চলে যাও, কিছু টেস্ট করতে হবে না। আমি অন্তত তাই করি। বাট ইফ মাদার ইজ ও and baby is O or B or AB, then I definitely will check the bilirubin level. There is the rate of hemolysis going on. What is the percentage of IgG type of antibody? We don't know. কেউ জানে না। low titer করে লাফিয়ে লাভ নেই। That may be hemolysis to some first stage, and that may across the carnic teras, means in the bilirubin in the brain may cause. So legally it is advised to check
the bilirubin, what is the level of that? If need, you have to put on this baby into the phototherapy. Yeah. So that this bilirubin is transferred into lumirubin and lumirubin is transformed into the urine. So in this way, this is basically a mild reaction will be there. Is a hemolysis will be there, and if it is hemolysis, then heme product, globin product is there. If it is heme, that is protoporphyrin is there, and so the bilirubin or biliverdin, then bilirubin will be formed, and that may present as a jaundice. The presentation of the ABO incompatibility as a mild reactions, এটা হতে পারে। আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে loosely attached antibody and loosely attached antigen. Loosely attached, loosely antibody is loose reactions, less severe. The one important cause is that may be low titer of IgG, that's why it is low reactions or less severe reactions. Another is loosely attached antibody, loosely attached antigens, and that may cause as a less reactions or less severe reactions in case of ABO incompatibility. But if any mother has O and baby is A or B, and then always search for the blood test or bilirubin test every alternate night, the 2 দিন পরে করতে হবে legally ঠিক থাকার জন্য। According to weight, suppose a baby having 1 kg and bilirubin is 15, is in danger line. So we have to go for the exchange transfusions, and this exchange transfusion I have done 360 is my record. আমি নিজে 360টা এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন করেছি। It's my record in BCRI till now. So exchange transfusions means পুরো বাচ্চার ব্লাডটাকে আমি গ্রুপ দিয়ে ভরিয়ে দেবো। কি গ্রুপ দেবো? ট্রান্সফিউশনস ক্ষেত্রে জানিস কি দেওয়া উচিত? ও ব্লাড গ্রুপ দেওয়া উচিত, ইভেন ও নেগেটিভ দেওয়া উচিত। চলো, so these things are important for your ABO. Now suppose we are dealing with RH, এখানেতে মা আছে ও নেগেটিভ আছে, আর এখানে আছে এ মনে কর আছে পজিটিভ, ধর সেটা ও হতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই, আমার মাইনাস প্লাস নিয়ে আমার কাজ এখন। We have know about the AB, ABO, I mean RH. Now, during the first child, these antigens, these positive antigens may come during the delivery, that may come into the interpartum hemorrhage. It may come into the cross the placental barrier, and then it can sensitize the mother's blood group or mothers, and then the sensitize of what? Antigens, negative antigens এখানে নেই। So this এখানে কি আছে তাহলে? কি আছে? কি হবে sensitize হবে? হ্যাঁ, ছেড়ে দিই, আমি এটা বলছি না, এখানে কিছু আছে কি? আর নেগেটিভ আছে মানে কি? ডি অ্যান্টিজেন নেই, তাহলে আমার পজিটিভ যদি এখানে আসে, দ্যাটস অ্যাজ এ ফরেন, and that sensitizations of the mother's RBC cell will cause formation of anti-D antibody. Anti-D antibody formations করবে। Not only that, এইটা ইম্পর্টেন্ট, বইয়ে নেই লেখা, plus memory B cell will be formed. In case of first pregnancy. But these antibody, first pregnancy, it is a type of IgM. Again, IgM does not cross to the placenta, এখানে আসতে পারবে না, ফার্স্ট চাইল্ড বেঁচে যাবে, কিচ্ছু হবে না। আমরা মোটামুটি প্রতি মাসে একটা দুটো করে পাই RH incompatibility. So in case of first pregnancy, sensitization will be occur, and also
sensitizations and memory B cell will be formed. What does it mean in memory B cell? Rh specific memory B cell. Rh specific memory B cell will be formed during the first pregnancy. But in case of second pregnancy, to abar mone kor positive baby fetus. এবারে ছাড়ার ব্যাপার নেই। কেন ব্যাপার নেই? And these are already formed is anti-D is present. এ যদি এখানে সেই আরবিসি গুলোকে ছাড়ে কিভাবে করবে, কিভাবে যাবে? This may transform, এটা এদিকে যাবে না এটা এদিকে যাবে, বাচ্চাদের দিকে আসবে। যখনই সেকেন্ড প্রেগন্যান্সি হবে না আসবে, এ আসবে খুব লেস অ্যামাউন্টে আরবিসি আসবে, অথচ পজিটিভ আসবে। তখন একে চিনতে পারবে, একে চিনতে পারবে ও বেটা ফরেন বডিটা রে, and that will form again another anti-D antibody, and that is IgG. And these IgG will easily cross the placenta and directly damage the fetal RBC in the fetal body. চলে যাবে। And also এই যে মেমোরি বি সেলটা তাহলে কি করছিল, and that is also activated. আলটিমেটলি কি হয়, ফার্স্টে যখন এটা আসে সেন্সিটাইজেশন করা আছে, তো ও তো সেন্সিটাইজ করা আছে, দেন সেন্সিটাইজের পরে বি সেল অ্যাক্টিভিটি যখন এই সেলগুলো ঢুকলো, পজিটিভ সেলগুলো দুই একটা বেশি না, and then this memory cell will be activated and memory cell will form memory B cell, that formation of the IgG type of anti-D antibody. এইটা বলা সবথেকে ভালো হবে তোদের মানে বোঝার জন্য। memory B cell is be activated, that was formed in first pregnancy, and these activated after the activation of the memory B cell after the came across with the positive fetal RBC cells, and then IgG type of anti-D antibody will be formed, and as this is the IgG type, it easily can cross the placental barrier and come directly into the fetal RBC cell and damage means severe hemolysis করবে, reaction হয়ে যাবে, agglutinogen reaction and agglutinations will become across, and then this is a severe reaction will be there, তাহলে কি হবে এখানে hemolysis হবে, and this is called hemolytic disease of newborn. hemolytic disease of newborn এর আরেকটা প্রিভিয়াসলি নাম ছিল ইরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস, তোদের এখনো দিতে পারে, এটা কিন্তু আমরা এখন আর বলি না। কেন বলতো ইরিথ্রোব্লাস্টোসিস, ইরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস কেন বলতো? ইরিথ্রোব্লাস্ট, এই যে হিমোলাইসিস হচ্ছে, দ্যাট মিন্স বোন ম্যারোতে সেন্সেশন যাচ্ছে, ভাই তুই বেশি করে ইরিথ্রোব্লাস্ট বানিয়া হিমোলাইসিস হচ্ছে, তাহলে বোন ম্যারো সেন্সিটাইজ হচ্ছে, ইয়কশাক, ওদের তো বোন ম্যারো তৈরি হয় না, ইয়কশাক থেকে আলটিমেটলি ইরিথ্রোব্লাস্ট তৈরি হচ্ছে, and that causing the erythroblastosis increasing, and so it was called erythroblastosis fetalis, এখনো অনেক পুরনো বই দেওয়া আছে, it is called hemolytic disease of newborn. Okay, that means what is happening here, first in case of first pregnancy, only the sensitizations and the memory B cells are formed, that is Rh specific. In case of second pregnancy, when it came across with the positive fetal RBC into the mother's blood, memory B cell will be activated, and after that anti-D will be formed, and that is IgG type, and this antibody again goes into the fetal body after crossing the placenta and damage the severe hemolysis. Finish. This is called Rh incompatibility. Now how to prevent this? Prevention এর জন্য আমাদের যেটা করতে হয় সেটা বলে শেষ করব। একটা 28 উইকসে রোগাম বলে একটা ইনজেকশন আছে। রোগাম ইজ নাথিং বাট anti-D antibody. রোগাম ইজ anti-D antibody. কেন দিচ্ছে তার এক্সপ্লেনেশন আছে। আর within 72 hours of delivery or cesarean sections, whatever it may be, another dose of rogam. তাহলে দুবার দেওয়া হয় 28 weeks of gestational period. Why 28 weeks? Because this is the time
when RBC membrane expresses the antigen. This is the time when the RBC membrane expresses the value of antigen, that is maybe D antigen, and so these injections is given for the prevention, যাতে তার antibody না হয়, এটা আরামসে দেওয়া হয়, কেউ কেউ ভুলে যায় তাদের ক্ষেত্রে আলাদা, within 72 hours of delivery also second dose of রোগাম গিয়েছেন। তাহলে কি হচ্ছে, আমি যখন রোগাম দিচ্ছি তাহলে আমি অ্যান্টি ডিটা আর্টিফিশিয়ালি দিয়ে দিলাম, এখানে অ্যান্টি ডিটা আমার আর্টিফিশিয়ালি দেয়া হয়ে গেল, তাহলে কি হচ্ছে, আমরা মেমোরি সেলটা আর পাচ্ছি না, এটা তো আর্টিফিশিয়ালি হয়েছে, তাহলে মেমোরি বি সেল বলে আর কিছু রইল না। দ্যাট মিনস সেন্সিটাইজেশনস বলে আর কিছু হচ্ছে না, মেমোরি বি সেল বলে কিছু হচ্ছে না, যাতে সেকেন্ড প্রেগন্যান্সিতে মেমোরি বি সেলকে না পায়। মেমোরি বি সেল যদি সেকেন্ড প্রেগন্যান্সিতে পায়, যেটা ফার্স্ট প্রেগন্যান্সিতে তৈরি হয়েছিল, তাহলেই একমাত্র ও আইজিজি টাইপের অ্যান্টি ডি বডি তৈরি করবে। তাই দিস অ্যান্টিবডি, আর্টিফিশিয়াল অ্যান্টিবডি ইজ গিভিং টু রেস্ট্রিক্ট, এ কি করে দেবে, এই যে এটা দেয়া হলো, ও যখন এখানে আসবে, এ কয়েকটা এলো, ওটাকে মেরে দিল। এরা আর these are not engaged for the formation of any types of memory B cell, ওটা তো ন্যাচারালি হচ্ছিল, not naturally, that's why we are decreasing or avoiding the sensitization as well as memory B cell formation, that is R specific memory B cell formation, to reduce the anti-D IgG type formation of antibody to restrict the hemolysis. Finish. বোঝা গেছে? Thank you very much. Dismiss my class for today. Creatinine clearance. इसमें लिखिएगा, it is defined as the volume of plasma. It is defined as the volume of plasma It is defined as a volume of plasma which create the amount of creatinine by both kidney in 1 minute. It is called creatine clearance. ठीक है, नोट डाल के इसमें लिखेगा, it is a good indicator of calculating GFR. It is a good indicator of calculating GFR after filtration because there is no reabsorption and secretion of creatinine from renal tubule. अब देखेंगे procedure to calculate creatinine clearance. इसमें लिखिएगा, we advise the subject to drink at least 500 ml of water. And after then
and after that to collect 24 hours of urine sample, and after that to collect 24 hours of urine sample. C is equals to U multiplied by V upon T. This is the formula of creatinine clearance. So where C is the clearance, C is clearance, it is ml per minute. Okay. U is the urine creatinine concentration. Urine creatinine concentration, that is U. इसमें देखिए फॉर्मूला लिखने वाला लिखना, whereas C is the creatinine clearance, it is ml per minute. U is the urine creatinine concentration, it is in mg per dl. V is the volume of urine. V is the volume of urine. This is ml per minute. And P stands for plasma serum creatinine concentration. Volume ml per minute. ml per minute. Volume of urine. Volume per minute. मतलब भाई per minute के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे ना. P is the serum creatinine. It is in mg per deciliter. mg per deciliter serum creatinine. Okay. By putting all the values, we calculate the creatinine clearance. Okay. P sir. P serum creatinine. हाँ serum. P stands for serum creatinine concentration. It is mg per deciliter. Now normal range of creatinine clearance. Write down the normal range. Normal range of creatinine clearance. Normal range of creatinine clearance in males 95 to 140 ml per minute. (95 to 140). 95 to 140 ml per minute. It is in male. In female, 85 to 130 ml per minute. 85 to 130 ml per minute. And average जो normal है, it is 125 ml per minute. It is 125 ml per minute. So this is the normal creatinine clearance value through which we can assume the creatinine clearance. Okay. Clearance we already discussed that it is important to know about GFR, glomerular filtration rate. Okay. That's why creatine is a very sensitive index for renal function test. To check the function of the kidney, it is very sensitive index because creatine is independent of diet. Just like not as the case of urea. Urea is dependent on protein diet. If we take the protein diet more, the level of the urea may fluctuate. Same is in the case. But creatine is independent of diet. That's why it is an important parameter to assess the function of kidney. Now today we will perform this test. Okay, you know the principle, you know the procedure. You know the procedure? How can we take the procedure? Anybody can tell the procedure? So 3 test tube. Yes, take 3 test tube and mark the another test blank in standard and take sample in 3 test tube, take blank, distilled water and in our standard solution. What is the standard solution? It is given concentration. Yes. You know the concentration of the solution. It is called standard solution. After the pH, NOH, how much NOH we add? 1 ml. And saturated picric acid? 1 ml. Okay, and it stands for 10 to 15 minutes. After the net room temperature, after then we take the OD at how many nanometer? 5 nanometer. Then we put the calculating value in the calculating formula, and the value we get, we can
report this creatinine values. Okay. Now all of you go to the lab and yes, we perform this practical in a group first because this is your first day. So just you see how it is performed and how will you interpret these values. Okay. So from group, all of you make group 5. Means 5 students in a one group can perform this test. What's the procedure of this test? Taste, blank and standard. In the blank we have to take distilled water 3 ml. Mark them firstly. Listen carefully. These can perform this test. All of you listen. In the next day we repeat all these practicals. ऊपर थोड़ा ऊपर. T stand for test, B for blank, and S for standard solution. What we use in blank? क्या? मैं नहीं था कहाँ नहीं थे? क्या प्रोसीजर पढ़ो? प्रोसीजर पढ़ो. T, E and S. T, B and S. What we use in blank? Mr. Very good. What is the meaning of standard solution? No concentration of written. Okay. Now, come here, all of you. All of you come here. See, I don't know you will take the class before, but all of you understand this is autopipette. Okay. And there are 2 types of pipettes. We have glass pipettes also. Sucking pipettes इसको बोलते हैं ना, glass pipette. वो pipette होती है, एक auto pipette होता है. This have fixed volume or change the volume. This is change volume. This is 100 to 1000 microliter. How much? How much we take? 3 ml. 3 ml of what? Solution or distilled or test. You will take test. Test. You will take blank. And you will take standard. All of you see? Okay? Now what's the procedure of this test? So in How much quantity we take? 3 ml is the test sample, distilled and standard solution. Okay. What is the use of blank? Why we use take blank? To osmotic density, optimal density of water. To eliminate the exclude. Okay. Now you will take it first. Test. Test. So how to make it cheaper? It is 1 ml. You will take 3 times. Okay? This is 1 ml. You know, 1 ml 1000 microliter quantity is there. So you listen very carefully. This is 1 press and this is 2 press. Okay. In a 1 press, you will take the quantity. Okay, you will take the quantity in 1 press. Okay, Yes, sir. and in 2 press, you release this quantity. There is no volume is remaining. Okay, because if you pipetting well, there is no chances of error. Okay, now you will take first 3 times use. First press this. First press, then Press then dip. Only 1 ml. I take it. 1 ml. You don't worry. Singly, you will also perform this test in the next time. Okay. Now you leave this platform. Yes, you can take blank. You will take blank. जैसा मैंने बताया वैसे करना है. Double press. All the single press.
वेट करना है। This we have in the lab, we have blastopipette, autopipette. This is autopipette. Okay. What is the use of this autopipette? We take the reagent in appropriate and in finite quantity. Understand? This is fixed volume. Actually, we have changed the volume also. The range of this volume is what? 100 to 1000 microliter. How much we take? 1 ml. In 1 ml, there is 1000 microliter quantity we have. एक एम में कितना होगा? 1000 माइक्रोलीटर क्वांटिटी होगा. ठीक है. तो हमें क्या लेना है? क्रिएटिन टेस्ट लेना है 3 ml. तो हम 3 बार लेंगे. कितनी बार लेंगे? 3 बार. ये हमारे पास पिपेट है. इसको डबल प्रेस मेथड है. इसका सिंगल प्रेस लेते हैं वॉल्यूम लेते समय. इसको प्रेस किया, डिप किया, वॉल्यूम लिया, निकाल लिया. जब हम टेस्ट ट्यूब में रिलीज़ करेंगे तो डबल प्रेस करेंगे. ये सिंगल प्रेस, ये डबल प्रेस. ओके. डबल प्रेस में करते हैं पूरा वॉल्यूम इसका हो जाए. गलती मत करना. तो कुछ समझ में आया तो पूछ लेना. पहले क्रिएटिन टेस्ट लो. सिंगल प्रेस ब्लैंक एक्चुअली डिस्टल वाटर है. ब्लैंक क्यों लेते हैं? दोनों बताओ. पहले प्रेस करो बेटा. ये नहीं, ये स्टैंडर्ड को मिक्स नहीं करना है. कंटामिनेशन हो जाएगा एक दूसरे से मिक्स करेंगे तो. बिकॉज दिस इज अ सैंपल यू आर परफॉर्म इन द ब्लड सीरम सैंपल्स. देयर इज चांसेस ऑफ कंटामिनेशन. डबल प्रेस नहीं करना है. डबल प्रेस कर रहे हो बता देंगे. सिंगल प्रेस कर रहे हो. सिंगल प्रेस करो पूरा. अब डिप करो. छोड़ो. कितना आ रहा है? डबल प्रेस में बहुत ज़्यादा आता है ना. अब ये लो. इसमें कितना कितना ऐड करना है करो. ये आपका एनओएच है. पिकनिक एसिड 1 ml ऐड करना है. ये टेस्ट करते हैं. पहले एनओएच ऐड करना, फिर पिकनिक एसिड. तुम पिकनिक एसिड ऐड करना, एनओएच. सिंगल प्रेस अभी नहीं है. उसको ऐड करना, मिक्स करना. इसमें भी ऐड कर दो. इसमें ऐड कर दो. यहाँ बता लो.
is red orange platelet, this is red orange, this is yellow platelet. Okay. जाओ 10 मिनट वेट करो अपनी सीट पे जाके आप अरे दादा पिक्निक एसिड নিতে হবে না পিক্নিক অ্যাসিড আগে নিয়ে তারপর শেখতে এটা নিয়ে তার সেট করতে হবে, তারপর ফিটকে এসে নিয়ে আবার ও দুবার শেক মিল্ক শেক राइट आर्म टू More blank that's আমাদের third আমাদের standard solution আরে বেটা আরে খেয়ে নেবো না একটু চা দাঁড়া দাঁড়া একটু নাড়াই আমি হয়ে গেছে कलर चेंज हुआ टेस्ट हाँ 10 मिनट वेट करो जब हाँ बस सीट पे जाओ अपनी now distribute one test tube. You will take one. Now in the department we have two types of pipettes, glass pipette and auto pipettes. This is range pipette. We have two types. The first one is fixed volume, that is fixed volume 1000 microliter, and this is range. We can change the volume also. That means if you want to take 900 ml, it is 900 microliter. You can take it 1000. This is we can take it. Okay. How much we take? 1 ml. Okay. So we take this by repetition of 3 times. 3 बार लेना है मुझे समझ आ रहा है और कैसे लेंगे इसमें 2 प्रेस होता है एक ये सिंगल प्रेस ये डबल प्रेस सिंगल प्रेस लेंगे वॉल्यूम लेने के लिए जब इसी वॉल्यूम को टेस्ट ट्यूब में छोड़ना है तो हम से डबल प्रेस करेंगे इस तरीके ठीक है समझ में आया करो हमारे पास कौन सा टेस्ट ट्यूब स्टैंडर्ड टी वाला स्टैंडर्ड टी वाले रुको आप भी रुको आप करो टी वाला टेस्ट 3 बार लेना ऐसे नहीं गलत वॉल्यूम आया कि नहीं आया दबाओ दोबारा पूरा दबाओ सिंगल प्रेस दबाओ बता सिंगल प्रेस दबा के रखो अच्छा दबा के रखो ऐसे नहीं इतना दबाओ बस दबा के रखो डिप करो छोड़ दो आया वॉल्यूम इसमें दबाओ इसमें डबल प्रेस करना डबल प्रेस डबल पॉइंट कम से রেখে দাও এটা টেস্টি এটা রেখে দাও ব্ল্যাঙ্ক আছে না যেরকম বলে সেরকম ক্যামেরাটা নিয়ে সবসময় আসে হলো না चलो हाँ एक मिनट हमारे पास 2 टाइप की पिपेट होती है द फर्स्ट वन इज ग्लास पिपेट सेकंड वन इज ऑटो पिपेट्स ओके इसमें भी 2 टाइप की होती है फिक्स वॉल्यूम होता है 1000 2000 500 5 ml फिक्स वॉल्यूम एक होता है रेंज वॉल्यूम जिसको हम चेंज कर सकते हैं वॉल्यूम रेंज ये हम चेंज कर सकते हैं ठीक है तो हमें कितना लेना है 1 ml मतलब कि 1000 माइक्रोलीटर ठीक तो हमें ये 3 बार लेना है 3 टाइम्स 3 ml क्रिएटिन स्टैंडर्ड 3 ml क्रिएटिन टेस्ट TBS में अकॉर्डिंग टू ओके 3 बार ये लेंगे एक बार ये लेंगे मिक्स करके बराबर चलो पहले तुमने TBS वाला दोनों लोग तुमने इसको भी दे दो कुछ एक तुम ले लो
Standard. इसका टाइम होता है ना वो रीडिंग ले और कैलकुलेट करके बताए कितना आ रहा है आफ्टर द इंक्रीजिंग टाइम ऑफ द रीडिंग द कैलकुलेटर and calculate the value of concentration of creatinine. Blind करते नहीं है, blind करते ही कर जाए। ये तो दिया 3 बार। ना करा 3 बार। स्टैंडर्ड होती है। Why you have seen the dissection of rectus sheath and inguinal region? These two dissections, by dissecting the rectus sheath and the inguinal region,
you have got an idea about the entities that form the anterolateral abdominal wall. What are the fascial elements? What are the muscles? What are the vessels and nerves that we will encounter in the anterior abdominal wall? Anterior, this is the anterior abdominal wall, as well as the lateral abdominal wall. Wall in the flanks. This entire anterolateral abdominal wall structures you have seen. Beginning from the skin, deepest layer. What is the deepest layer? Deepest layer के बोलो, deepest layer देखते पाओगे कि नहीं? एक बार theoretical knowledge से के बोलो, yes, peritoneum. Parietal, peritoneum. Deepest layer facing the cavity will be the parietal peritoneum that you have not seen. That you will see that parietal peritoneum, you will see today. ঠিক আছে? Distinct. The entire wall you will see, and the distinct parietal peritoneum lining the inner aspect of the wall, you can see it. Beyond or outside the parietal peritoneum, the extra peritoneal fatty tissue that you can also see, because all these two male subjects are obese, বিশাল মোটা, এইসব বুড়ি, কাজে সব জায়গায় ফ্যাট আছে। কাজে ফ্যাটটা কোথায় আছে? আউটসাইড দ্য প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম। সেজন্য এটাকে আমরা বলি এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল ফ্যাটি টিস্যু। ঠিক আছে? এক্সটার্নাল টু দ্য প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম। সেজন্য বলা হয় এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল ফ্যাটি টিস্যু। ঠিক আছে? তাহলে anterolateral abdominal wall, by doing the dissection of rectus sheath and the inguinal region, more or less you have got an idea. Right? Posterior abdominal wall, you cannot see at this stage, because posterior abdominal wall is posterior. The posterior abdominal wall only can be seen after removing some of the abdominal organs, not all. Removing some of the abdominal organs, you can have an idea about the posterior abdominal wall. Yes, that you will see in due course. So what is your job today? Your job today is to look inside the abdominal cavity, which is packed with the organs. Cavity money, it is not like a pitcher, like an empty pitcher. তার ভিতরে আমরা জল ঢালি করছি। Abdominal cavity তো করছি মতো নয়, ফাঁকা নয়, packed with abdominal organs আছে। আমরা যদি abdominal organs গুলোকে দেখবে, গ্র্যাজুয়ালি আমরা যখন রিমুভ করব তখন ওটা করছি হয়ে যাবে। তুমি যদি বলো আমি ওর ভেতরে জল ঢেলে জল ভর্তি করে দেবো। এবার abdominal cavity এর ভেতরে সব organs রেখে জল ভর্তি হতে পারে। Clinically you will find such cases, তাকে বাংলায় বলে উদুরি। বুঝেছো? হিন্দিতে কি বলে আমি জানি না। হ্যাঁ, উদুরি গ্রাম বাংলায় বলা হয়। বুঝেছো? পেট ফুলে জয়টা কোনো ফ্যাট নেই, কোনো ফ্যাট নেই, পেটটা টানটা হয়ে রয়েছে, ফুলে গেছে। বুঝেছো? জয়টা কোথায় জমছে? ইনসাইড দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। সমস্ত অর্গানসকে চেপে দেবে, চেপে দিয়ে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে জল ভর্তি। তাকে কি বলে? তাকে বলে অ্যাসাইটিস। ASCITS, অ্যাসাইটিস। ঠিক আছে? যারা কিছু খেয়ে নিয়ে বলছিলাম, অ্যাসাইটিস নিয়ে অনেক গল্প আছে। অ্যাসাইটিস হতে গেলে কিছুই করতে হবে না। কি করতে হবে? সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হারিয়া বা বাংলা খেতে হবে। কিছুই করতে হবে না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটু একটু যা খাবার ঢুকলো খেলে, আর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হারিয়া খাবে। বুঝেছো? 6 মাসের ভেতরে তোমার উদুরি হবে। বুঝেছো? সিরোসিস অফ লিভার হবে, লিভারটা 12টা 13টা বাজবে, সিরোসিস অফ লিভার, আর জল পুরো পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি জল দেবে। শুধু লিটার্স এন্ড লিটার্স অফ ওয়াটার আমি বের করব, আবার জল, আবার বের করব, আবার জল। তারপর একটা সময় পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হবে, হারিয়া খাওয়ার ফল।
বুঝেছো? কিন্তু পঞ্চত্ব প্রাপ্তির আগে তুমি যদি ভালো ডাক্তার হও, তার জল ফেলে দেবে, ফেলে দিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করবে, তাকে বলবে যে ভাই তুই হারিয়া খাওয়া বন্ধ রাখ, তাহলে তো উপরে যেতে হবে। অনেকে শুনে কথা শুনে অ্যাডভাইসটা শুনে বন্ধ করে ভালো হয়ে যায়। বুঝেছো? তাহলে সেই অর্গানটা তুমি দেখতে পাবে, যে অর্গানটা ওয়ান অফ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট অর্গানস ইন হিউম্যান বডি, দ্য হিউজ লিভার, যার গন্ডগোলে সিরোসিস হয়। কেন হয়? কমন কজ হচ্ছে বাংলা খাওয়া বা হুইস্কি খাওয়া বা বিয়ার খাওয়া, অনেক বেশি পরিমাণ। তুমি যদি খাও তাহলে অন্তিম পরিণতি হচ্ছে সিরোসিস অফ লিভার, এবং তার একটা ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে অ্যাসাইটিস। বুঝেছো? ফ্লুইড ইন দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। এছাড়াও ফ্লুইড কালেকশনের আরো অনেক কারণ আছে। ধীরে ধীরে তুমি আস্তে আস্তে এগো। আগে তো পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি বোঝো, তারপরে যখন ইংলিশে যাবে, আমরাও সব জানি, কিন্তু এখন তার বলবো না আমরা, সময় এলে বলা হবে, যখন যখন সময় আসবে। বুঝেছো? আচ্ছা, এইবার দেখো অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে আমরা ঢুকবো। অলরেডি আমি অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি খুলে ফেলেছি, আমি ওয়াল কেটে দিয়েছি। এই যে ওয়াল আছে, অ্যান্টেরোল্যাটারাল অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, পুরো ল্যাটারাল ওয়াল কাটিনি আমরা। এখানে কিন্তু লাইন আছে, বুঝলে? অ্যাক্সিলা হয়েছে তো, অ্যাক্সিলা হয়ে গেছে। অ্যাক্সিলা তুমি জানো, অ্যাক্সিলা মানে আর্মপিট, ঠিক আছে? আর্মপিট, এখানে যে হলোটা আছে, হলো, এটাকে বলে অ্যাক্সিলা। তো এইরকম ভাবে আমি হাত করে, আমি অ্যান্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি ফোল্ড আছে, কি মাসল আছে? পেক্টোরালিস মেজর, আর একটু ডিপে হাত দিলে পেক্টোরালিস মাইনর। তাই অ্যান্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি ফোল্ড থেকে আমি একটা ভার্টিক্যাল লাইন নিচে ড্রপ করতে পারি, সেটাকে আমরা কি বলবো? অ্যান্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি লাইন। যেরকম পোস্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি ফোল্ড আছে মাসকুলার, ল্যাটিসিমাস ডরসিটিস মেজর আছে, ওখান থেকে একটা পোস্টেরিয়র অ্যাক্সিলারি লাইন ড্রপ করতে পারি। এগুলো সব সার্ফেস অ্যানাটমিতে আছে। ইন বিটুইন দ্য পোস্টেরিয়র এন্ড অ্যান্টেরিয়র আমি একটা মিড অ্যাক্সিলারি লাইন ড্রপ, ঠিক আছে? মিডওয়ে বিটুইন দ্য টু লাইনস, মিড অ্যাক্সিলারি লাইন। তাহলে আমি অ্যাবডোমেনটা খুলেছি, সামনে কেটেছি, ঠিক আছে? তারপরে একটা হরাইজন্টাল ইনসিশন দিয়েছি at the level of umbilicus. তাহলে ইনসিশনটা কি রকম হলো? ক্রস, একটা ভার্টিক্যাল লাইন across the ventral midline, একটা horizontal incision at the level of umbilicus. তাহলে একটা cruciate incision, ক্রস কে আমরা cruciate বলি। তাহলে একটা cruciate incision হলো, তাহলে চারটে ফ্ল্যাপ, একটা উপরের ফ্ল্যাপ, দুটো পেয়ার্ড ফ্ল্যাপস, আর দুটো পেয়ার্ড লোয়ার ফ্ল্যাপস। চারটে ফ্ল্যাপকে আমি রিফ্লেক্ট করেছি। রিফ্লেক্ট করলে I can look inside the abdominal cavity packed with organs. ঠিক আছে? Now when the teacher is exploring the organs, remember the hand or hands of the teachers will be in the abdominal cavity. But এখন তো তুমি আর লেম্যান নাও, ওই ছেলেটির মতো নাও, এই যে ছেলেটি দীর্ঘেঞ্জি, এ হচ্ছে লেম্যান, এ অ্যানাটমি পড়ার জন্য এখানে নেই, এ হচ্ছে স্পেশালিস্ট, এর জন্য আছে। ওর এটা না জানলেও চলবে, কিন্তু তোমাকে জানতে হবে। স্যার যখন হাতটা দিচ্ছে পেটে, আমি পুরো কেটে দিয়েছি কিন্তু ইনক্লুডিং পেরিটোনিয়াম, তাহলে স্যারের হাত কোথায় আছে? within the abdominal cavity, no doubt, but precisely it is within the peritoneal cavity. Peritoneal cavity ভিতরে স্যারের হাত আছে, কারণ প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম আমি কেটে দিয়েছি, ওয়াল কেটে দিয়েছি, কাজে প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম কাটা আছে, তাহলে peritoneal cavity has been exposed। তাহলে স্যারের হাতটা যেখানে যখন যাবে, মনে রাখবে স্যারের হাত কিন্তু is exploring the organs lying very much within the peritoneal cavity। ঠিক আছে? তুমি অ্যাবডোমেনের ভিতরে যখনই কোনো অর্গান ম্যানিপুলেট করছো, মনে রাখবে তোমার হাত কিন্তু পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির ভিতরে আছে। এবার দেখো, এখানে স্যার আমাকে বললেন, আমি কিন্তু জানি না, স্যার আমাকে বললেন যে স্যার নাকি পড়িয়েছে থিওরি ক্লাসে অ্যাবাউট দিস লাইনস। তোমরাই বলতে পারবে স্যার আমাকে সত্যি বলেছেন না মিথ্যে বলেছেন, বলো। স্যার পড়িয়েছে থিওরি ক্লাসে, পড়িয়েছে, যারা ক্লাস করেছে তারা বলছে হ্যাঁ পড়িয়েছে। তাহলে স্যার আমাকে মিথ্যে বলেন? তাহলে এখানে স্যার মিথ্যে বলবেন কেন?
তার কারণ স্যার জানে এর কাছে ঢুকে করে লাভ নেই, এর ঠিক যাচাই করে দিবে। হ্যাঁ, মানে স্যার বলিয়েছে। এখানে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? এখানে দেখো অনেক লাইন আছে, এত সব লাইন তোমার জানতে হবে, কারণ তুমি লাইন শুনে তোমার কনফিউশন। তুমি কোন কোন লাইন জানবে? তুমি এই লাইনটা দেখো ট্রান্সফাইলোরিক প্লেন বলা আছে, ঠিক আছে? তুমি এই লাইনটা জানবে, এই লাইনটা, এটা ইম্পর্টেন্ট। আর একটা এই লাইনটা জানবে, কিন্তু হরাইজন্টাল লাইন মনে রাখবে, একটা ট্রান্সফাইলোরিক, একটা ট্রান্সটিউবার, ঠিক আছে? তাহলে দুটো হরাইজন্টাল লাইন across the anterior abdominal wall তোমার জানা হলো upper wall is transpyloric, the lower wall is transtubercular। আর দুটো লাইন জানি, এই একটা, এই একটা, on either side of the midline আছে। একটাকে আমরা বলি right lateral line, আর একটাকে বলি left lateral line, ঠিক আছে? এবার এইগুলোকে লাইন না বলে প্লেন বলে দেখো লেভেলিং করা আছে প্লেন, তাহলে এই জায়গাটা বুঝতে হবে। এবার আমি এবার কি বলেছি আমি কাউকে জিজ্ঞেস করবো না, একটু জিজ্ঞেস করছি, তার কারণ জিজ্ঞেস করার আমার এভরি রাইট আছে, ঠিক আছে? এবার তুমি টু ডাইমেনশন, তুমি যখন এটা তো বোর্ডের উপর স্ক্রিনের উপর পড়েছো, টু ডাইমেনশনে দেখছো, এটার কিন্তু ডেপথ ডাইমেনশনটা নেই, লেন্থ আর ব্রেথ ডাইমেনশনটা আছে, ডেপথ ডাইমেনশনটা নেই। তাহলে one of the three cardinal dimension is missing here, and that is depth. Tahle what you are finding here is really lines representing the planes, lines upon the surface representing really the planes cutting through the abdominal cavity. Abdominal cavity ke cut korche planes, তাদের representation upon the surface in the form of lines তুমি দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে? তাহলে transpyloric plane, by this term what do we mean? What is being meant by the transpyloric plane? স্যার তো পড়িয়েছি, বলো বলো। ব্যাপারটা abdominal cavity দেখতেই পাবে খানিকক্ষণ পরে, abdominal cavity packed with organs, যেম কিন্তু নয়, খালি তুমি ওর ভলিউমটা সম্বন্ধে তুমি অ্যাসেস করতে পারছো at this stage। Therefore, volume, how could it accommodate so many organs if it hasn't got a substantial volume? তাহলে একটা ভলিউম আছে, ভিতরে অর্গানস গুলো বসে আছে, তো যেহেতু একটা সাবস্টেন্সিয়াল ভলিউম আছে আমাদের অ্যাবডোমিনাল পেলভিক ক্যাভিটির সঙ্গে কন্টিনিউয়াস, কাজেই আমরা অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি for our convenience মানে for the convenience of the clinicians or doctors আমরা এটাকে ভাগ, তার কারণ ভাগ না করে আমি অ্যাপ্রোচ করতে পারবো না, বুঝেছো? আমি এটাকে সাবডিভাইড করি, ক্যাভিটি সাবডিভাইড করার জন্য আমরা কনসিভ করি, ইমাজিন করি দুটো হরাইজন্টাল প্লেনস কাটিং থ্রু দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি। The upper one is transpyloric plane, মানে এই যে আমার অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি রয়েছে, আমি একটা এরকম হরাইজন্টাল প্লেন দিয়ে কেটে দিলাম অ্যাবডোমিনাল, আমি স্ট্রিক্টলি এই প্লেনটাকে ফলো করে আমি একটা করার দিয়ে, আমার কাছে ব্যান্ডস আছে, বুঝছো? আমার এখানে মেশিন আছে ব্যান্ডস, আমি এই বডিটাকে ওখানে দিয়ে দেবো, দিয়ে এই ব্যান্ডসটা চালিয়ে দেবো, মেশিনটা অপারেট করবে, ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন দিয়ে বডিটা ভাগ হয়ে যাবে, একটু ভাগ হয়ে যাবে, বুঝেছো? ট্রান্সপাইলোরিক প্লেনের উপরে বডির উপরের দিকটা থাকবে, অ্যাবডোমেনের কিছু অংশ থাকবে, ট্রান্সপাইলোরিক প্লেনের নিচে কিছু অংশ। তার মানে these horizontal planes, transpyloric and transtubercular, will cut the abdominal cavity into parts. ঠিক আছে? Similarly, we imagine two parasagittal planes. এই রকম ভাবে দুটো প্লেন আমি ভাবছি, দুটো প্লেনকে আমি ভাবছি এই রকম ভাবে আছে, midline on either side of the midline, আমি এখান থেকে একটা করাত চালিয়ে দিই, আমার বডিটা এইভাবে কেটে যাবে, এদিকে অংশ পড়ে থাকবে, এদিকে অংশ পড়ে থাকবে, মাঝখানে একটা অংশ থাকবে আর দুদিকে দুটো অংশ থাকবে, করতেই পারি করাত চালিয়ে। আমি যদি পাগল হই, বডিকে কাটবো, তোমাকে কাটবো, যাকে পাবো কাটবো, কাটতেই পারি, তার কারণ মানুষ সবই পারে,
মানুষই তো গিলোটিন আবিষ্কার করেছে ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনে অ্যামং অল থিংস কি করে বিহেডিং করা যায় উইদাউট গিভিং পেন সুন্দর মেশিন তৈরি করেছিল গিলোটিন পারাম করে বললো ঘর থেকে আলাদা বুঝেছো গিলোটিন এসেছিল তাহলে সেই গিলোটিনের মডার্ন ভার্সন আমার কাছে আছে ম্যাটসন তুমি শুয়ে পড়ো তোমার বডিকে খন্ড 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 সেকশনাল অ্যানাটমি আমরা করি তো আমরা তোমাকে বললাম আমরা অ্যানাটমিস্ট হচ্ছি ডাকাতের থেকেও অবধ ডাকাতের থেকেও অবধ ডাকাত মরা লোক ছয় না ভয় যে বাবা একে নিয়ে কি করবো ভূত হয়ে আমাকে মারবে কিন্তু আমাদের সব ভয় নেই আমরা বডি নেব বডি নিয়ে ওকে কাটবো ক্যান্সার সেকশনাল অ্যাড তোমার সাবজেক্ট আছে থাই কাটা দেখেছো তুমি থাই যদি কাটতে পারো বডিও কাটতে পারবো আর না কেটে তুমি যাবে কোথায় কাটাই ধর্ম কাটাই কর্ম এখন আমাদের কাটাই ধর্ম কাটাই কর্ম কাটাই ধর্ম কাটাই কর্ম যাদের তারা হচ্ছে ডাক্তারির সব থেকে বেশি রোজগার করে এসি ঘরে বসে হ্যাঁ তারা অনবরত বডি কাটছে বডি ঢুকিয়ে দিচ্ছে মেশিনের মধ্যে ভার্চুয়াল কেটে যাচ্ছে আর ছবি উঠছে সিটি স্ক্যান এমআরআই নিঃশব্দে তোমার শরীর কাটছে মেশিনের মধ্যে ঢুকিয়ে আরে সিটি স্ক্যান এমআরআই কি হচ্ছে তোমার শরীর মিলিমিটার সাইজে আমি কাটছি বুঝেছো সেই বিদ্যা আমার আছে বলে রেডিওলজিস্ট এসি ঘরে বসে কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে আরে না কাটলে হবে কাটা বিদ্যে সেকশনাল অ্যানাটমি বিদ্যে হচ্ছে এইখানে সেকশনাল অ্যানাটমি বুঝেছো রিলেটেড ফিজিওলজি প্যাথোফিজিওলজি জানলে কামাই আর কামাই রেডিওলজি হচ্ছে সবথেকে কমিটেড সাবজেক্ট এখন সবথেকে উপরের দিকে যাদের নাম্বার তারা রেডিওলজি সে কোনো ইমার্জেন্সি নেই কিচ্ছু নেই বুঝেছো ডাক্তার কেস পাঠাবে তুমি করবে ডাক্তার একটা কমিশন দিয়ে দেবে ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে তুমি তোমার টাকাটা পকেটে পুরো চলে সেফ খালি কোনো মারফার খাওয়ার কোনো চান্স নেই কাটতে হবে সেই বলছি কাটাই ধর্ম কাটাই কর্ম হ্যাঁ যাই হোক তাহলে আমরা দুটো হরাইজন্টাল প্লেনসের কথা মাথায় রাখতে হবে একটা ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন একটা ট্রান্সটিউবারকুলার আশা করি ট্রান্সপাইলোরিক প্লেনকে কেন ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন বলে তুমি জানো ট্রান্সটিউবারকুলার প্লেনকে কেন ট্রান্সটিউবারকুলার প্লেন বলে আমি আশা করছি তোমরা জানো জানো কি নেক্সট প্রশ্ন জানো কি কেন এরকম নাম দেওয়া হয়েছে why on earth the upper plane the upper horizontal plane by which we are cutting the body upper horizontal plane which goes to the abdominal cavity cutting it into an upper part and a lower part why it is being called as transpine because that plane এমন ভাবেই আমরা কাটবো that plane will pass through the all important pylorus of the stomach this stomach এর দুটো এন্ড আছে আপার এন্ড কে কার্ডিয়াক এন্ড বলি লোয়ার এন্ড কে পাইলোরিক এন্ড বলি তোমাকে স্যার দেখাবেন পাইলোরাস ওই পাইলোরাসের ভেতর দিয়ে আচ্ছা পাইলোরিক এন্ড ওর ভেতর দিয়ে প্লেটটা কাটা তার মানে অ্যালাউড উইথ দ্য পাইলোরাস অফ দ্য স্টমাক এটা হচ্ছে আমার ডিফাইন্ড জিনিসটা আরো অনেক জিনিস কাটা পড়বে ওই প্লেনে সেটা তুমি আস্তে আস্তে অ্যানাটমি পড়ো আমাদের ওই পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে প্লিজ টেল মি what are the most important structures that we will cut in that will be cut if we section the body in the transpyloric জিজ্ঞেস করবো তো তুমি বড় আস্তে আস্তে জানতে পারবে তার মধ্যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এর নামটা হলো ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন ট্রান্সটিউবারকুলার প্লেন কার নাম বলছো বলো মানে তোমাদের সার্কুলাম পড়াবে যে তোমরা কিছুই শিখলে না 5 সেন্টিমিটার বিহাইন্ড the anterior superior spine তার মানে এই যে প্লেনটা আমি কাটবো প্রথমে আমাকে টিউবার তো এই যে প্রেস ফিট করতে হবে ওরে আমি এই লেভেলে ব্যান্ডসর নিচে ফেলে দেবো আরাম করে বুঝেছ হলো তাহলে এই দুটো প্লেনের নাম কেন এরকম হয়েছে তুমি জানবে এবার রাইট এন্ড লেফট ল্যাটারাল প্লেনস তাহলে এগুলোকে ভার্টিক্যাল প্লেন বলেছে আমরা ভার্টিক্যাল প্লেন বলি আমরা ল্যাটারাল প্লেন রাইট এন্ড লেফট ল্যাটারাল এগুলো এইটা হচ্ছে স্যাজিটাল প্লেন আমরা স্যাজিটাল প্লেনে হিউম্যান বডিকে
দুটো ভাগে ভাগ করে দিতে পারি, রাইট হাফ লেফট হাফ। এইখান দিয়ে মান আমার এই তালু দিয়ে ঢুকবে, কুড়িটা গিলোটিনটা পুরো বডিটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে, বুঝেছো? সেটাকে আমরা স্যাজিটাল প্লেন। এবার স্যাজিটাল প্লেন, এনি প্লেন parallel to the sagittal by the side of the sagittal, we can call it as parasagittal। ঠিক আছে, মাল্টিপল প্লেনস আমি ভাবতে পারি, এই যে এরকম, এই ধরো এইটা sagittal প্লেন, এই এমআরআই কাটছে, বডি ঢুকে গেল, এমআরআই কাটছে, মিলিমিটার স্লাইস ভার্চুয়ালি কাটে, কিন্তু রিয়েলি পারি না। আমার ব্যাটস দিয়ে আপনি পাতলা স্লাইস করতে পারবো, তো বেশি দিন পারে, ঠিক আছে? সেই জন্যই ওই মেশিন, এমআরআই মেশিন, এমআরআই মেশিনের পেছনে যে ফিজিক্স আছে যারা আবিষ্কার করেছিলেন ডাক্তারবাবুরা পকেটে কোটি টাকা ভরতে পারে, কিন্তু নোবেল কি বলে পায়? নোবেল পেয়েছে ফিজিক্স। যে ওই এমআরআই মেশিনটা তৈরি করার পেছনে যে ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স আছে সেই পেয়েছে, সিমেন্সের ইঞ্জিনিয়ারও পায়। সেই জন্য নিজেকে কিন্তু বিরাট মহান ভাবার কোনো কারণ, তুমি কোটিপতি হতে পারো, কিন্তু তুমি কিন্তু কোনোদিনই আইনস্টাইন বা সত্যের পৌঁছতে পারবে না। মাথায় রাখবে, ডাক্তার কোনোদিন আইনস্টাইন সত্যের পৌঁছতে পারবে না। বিধান নাই বলে যত বড় রাখুন, কোনোদিন আইনস্টাইন সত্যের পৌঁছতে পারবে না। সায়েন্টিস্ট বুঝেছো? তুমি আছো অ্যাপ্লিকেশনের লাইনে ভাই, কোটিপতি হও, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু ডোন্ট কম্পেয়ার ইওর ব্রেন কিভাবে ভাবতে হবে, ড্র করতে হবে। আমি এখন অত বলতে গেলে আমি আসল জায়গায় আসতে পারবো। বইয়ে লেখা আছে, পড়ে নেবে, ল্যাটারাল প্লেন আমি কি করে কাটবো, সহজ উত্তর বলবো না, বইয়ে আছে। এইবার তাহলে আমরা প্লেনগুলো, এতগুলো প্লেন ভাবলাম, কেন প্লেনগুলো ভাবলাম? আমি অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিটাকে কোয়াড্র্যান্টসে ভাগ করব, তার কারণ এত অর্গানস আছে, অর্গানগুলোকে আমি যদি কোয়াড্র্যান্ট না করি তাহলে আমি পজিশন ডিফাইন করতে পারবো। কিডনিস, পেয়ার কিডনিস, রাইট এন্ড লেফট কোথায় আছে? স্যার কেন অ্যাবডোমিনে আছে? আরে কোথায় আছে বল? স্যার অ্যাবডোমিনে আছে। আরে কোথায় আছে বল? অ্যাবডোমিনে আছে। এই গাধা তুই যা, তার কারণ কিডনিস যে অ্যাবডোমিনের মধ্যে থাকে, লেভেলে যায়, হারিয়ে যে খায় সেও যায়, বুঝেছো? ফেব্রা, লাংস যে থোরাসিক ক্যাভিটির মধ্যে আছে, যে হারিয়ে খায় সেও যায়, ওটা বলার মধ্যে কোনো ক্রেডিট নেই। তাহলে কিডনিস অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি কোথায় আছে তোমাকে বলতে হবে, লিভার কোথায় আছে বলতে হবে, শুধু অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি বলতে হবে। ব্লাডার, ইউরিনারি ব্লাডার কোথায় আছে বলতে হবে, বুঝেছো? প্রত্যেকটা অর্গান কোথায় আছে, এবার কোথায় আছে না জানলে তুমি হাত দেবে কি করে? ধরো একজন কেউ বলছে কেন করতে হয়, তোমরা ব্যাপারটা কি, তোমরা ব্যাপারে গাধার মতো বড় বোকার মতো, আমিও তোমার মতো গাধা ছিলাম যখন স্টুডেন্ট, ওই জন্য আমাদের দেশে কারো কিছু হয় না, সব গাধা থাকি, কি করে পড়তে হয় তাও জানি না, ওই বই খুলে 1 2 3 4 করি আর চিরকালই গাধা। এই জায়গাটাকে বলে রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াম, এটাকে বলে লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াম, এটাকে বলছে এপিগ্যাস্ট্রিয়াম। তিনটে নামের পেছনেই কিন্তু সুন্দর কারণ আছে। হাইপোকন্ড্রিয়াম কেন বলছে? তুমি জানো যে কস্টাল কার্টিলেজ, রিবস এসব আছে, ঠিক আছে? হাইপোকন্ড্রিয়াম মানে বিনিথ দ্য রিব কেজ, অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির যে জায়গাটা বিনিথ দ্য রিব কেজ আছে সেটা হচ্ছে হাইপোকন্ড্রিয়াম। বিনিথ দ্য রিব কেজ, দেখো এই যে রিব কেজ এরকম রয়েছে, এখানে দেখানো আছে এই যে রিব কেজ, তার মানে স্যার যখন এই যে স্যার ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, হ্যাঁ, ভেরি মাচ দেয়ার, স্যার হাত দেবেন, আঙুলগুলো গলাবেন, অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির ঢুকে আমি বলেছি কে আছে, দ্য ডায়াফ্রাম। তাহলে স্যার কিন্তু আঙুল গলিয়ে, যদি স্যারের গায়ে মারাত্মক জোর আছে, স্যার যদি ঠিক করে না আমি আঙুল গলিয়ে ডায়াফ্রাম ছিঁড়ে ঢুকে যাবো থোরাসিক ক্যাভিটি, তাহলে আলাদা, আদারওয়াইজ স্যার কিন্তু যেতে পারবে না, কারণ ডায়াফ্রামটা বসে আছে। তাহলে স্যার দেখবেন গাইড করবে বিটুইন দ্য লিভার এন্ড দ্য রিব কেজ, স্যার গাইড করবে তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজন, হাতটা একটু পাতলা টাতলা, বেশি মোটা হাত নয়, ঠিক আছে? রুগাসোগা আমার মতো শুধু স্কিন অ্যান্ড বোন, সেও তার হাতটা জোর দেবে, রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াম, স্যার বুঝিয়ে দেবে, বুঝেছো? এই যে রিব কেজ, এই রিব কেজের ঠিক নিচেই তোমার জন্য কেউ ফাঁকা রাখেনি বাবা, এই শোনে বাবা হাইপোকন্ড্রিয়াম দেখ,
ওখানে লিভার বসে আছে, কাজে লিভারের অ্যান্টেরিয়র সারফেস রাইট ল্যাটারাল সারফেস ধরে স্যাড লাইট করবে, রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াম বুঝতে পারবে। এবার লিভারটাকে ফেলে দাও রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াম ওই জায়গায়। এবার যখন সব ভিসেরা বেরিয়ে যাবে তখন তুমি আরো ভালো করে বুঝতে পারবে। আচ্ছা এই জায়গাটা এটা লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াম, এটা এদিকে যে লিম্ফেজ আছে তার নিচে। এবার দেখবে স্যার কিন্তু এদিকে দিব্যি হাতটা গড়িয়ে দিতে পারে, তার কারণ এখানে লিভার বেশি নেই, লিভারের লেফট লোবটা ছোট। স্যার দেখবে দিব্যি হাত দিয়ে দেবে, ওখানে কি থাকে? ওখানে থাকে স্টোম্যাক। স্টোম্যাক তো একটা হলো ব্যাট লাইক থিং, লিভারের মতো রেজিস্ট্যান্স অফার করবে না, ইট উইল নট অফার এনি রেজিস্ট্যান্স। কাজে স্যার দেখবে অনেকটা দূর যেতে পারবে, গিয়ে স্যার দেখবেন গ্লাইড করে পিছনে যান, পিছনে গিয়েই বলবে এটা পিছনে স্যার যাবে, তোমাকেও বলবে এই আয় দেখ, ঠিক ডায়াফ্রামের নিচে তুমি দেখবে পড়ে আছে একটা সলিড লিভারের মতো জিনিস, ওটার নাম কি? প্লিহা, স্প্লিন। স্প্লিন ভেরি ইম্পর্টেন্ট অর্গান ইন দিস পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, সমস্ত আইডি সিস্টেমের ডিসঅর্ডার হয়, তাই স্প্লিনটা ফিল করা ভীষণ জরুরি। দেখবে স্যার তোমাদের স্প্লিন দেখিয়ে দেবে। তাহলে লেফট হাইপোকন্ড্রিয়ামে along with liver, stomach আর কাকে দেখতে পাবো? স্প্লিনকে দেখতে পাবো। রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াম জুড়ে বসে থাকবে লিভার। এবার মাঝখানে চলে এসো, স্টমাককে আমি লেফট হাইপোকন্ড্রিয়ামে পেয়েছি, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য স্টমাক উইল বি দ্য এপিগ্যাস্ট্রিয়াম। স্টমাককে আমরা বলি গ্যাস্ট্রা, সেই জন্য এই জায়গাটার নাম হচ্ছে এপিগ্যাস্ট্রিয়াম। কাজেই আমার না এখানে খানিকক্ষণ খালি পেটে থাকলে এইখানে ডাক্তারবাবু ব্যথা, এইখানে ডাক্তারবাবু ব্যথা, শুধু এই ব্যথা সারিয়ে প্যান্টোপ্রাজোল, ওমিপ্রাজোল দিয়ে লাখ লাখ টাকা রোজগার করে বেরিয়ে যাচ্ছে সাব ডিভিশনাল টাউনের ডাক্তার। তার কারণ কম, বুঝেছো? কারণ সবসময় তো আমরা স্টমাককে যন্ত্রণা দিই, তাই না? কোন ঘরে যাই কি হাবি জাবি খাই, সব সময় সারা জীবন ধরে স্টমাককে তুমি যন্ত্রণা দেবে, তাহলে স্টমাক মাঝে মাঝে জ্বলবে না? সেই স্টমাকের জ্বলাটাকে বলে গ্যাস্ট্রাইটিস, বুঝেছো? গ্যাস্ট্রাইটিস। সেই গ্যাস্ট্রাইটিস অ্যাকিউট হতে পারে, অ্যাকিউট অন ক্রনিক হতে পারে, ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে। এবার তুমি দীর্ঘদিন যদি স্টমাককে যন্ত্রণায় রাখো তাহলে গ্যাস্ট্রিক আলসার হবে, দ্যাট ক্যান লিড ইভেন টু গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার। সবের উপরে যাওয়া ছাড়া, ঠিক আছে? তাই স্টমাককে বেশি যন্ত্রণা দিও না, বেশি ঝাল ঝোল মদ এসব খেও না, ঠিক আছে? মদ খেতে পারো ইন মডারেশন। তুমি বলবে স্যার আপনি ওদের মদ খেতে বলছেন, কেন বলবো না? 18 বছরের উপরে দেবো না, আমি মদ খেতে বলবো না, তুমি খেতেই পারো, অ্যাডাল্ট না। হাইপোকন্ড্রিয়াম, এপিগ্যাস্ট্রিক। এবার তারপরে তিনটে রিজিয়ন দেখো, এই যে তিনটে রিজিয়ন কোথায় আছে? ট্রান্সটিউবারকুলার প্লেন আর ট্রান্সমাইলোরিক প্লেনের মধ্যে, এটা বাদ দিয়ে দাও, সাবকস্টাল প্লেন নিয়ে মাথা ঘামাবে। এই একটা রিজিয়ন, এই একটা রিজিয়ন, এই একটা রিজিয়ন, এইগুলোকে ল্যাটারাল রিজিয়ন বলেছি, কিন্তু আমরা এগুলোকে লাম্বার রিজিয়ন বলি, আমরা লাম্বার রিজিয়ন বলি। আর মাঝখানে থেকে আম্বিলিকাল রিজিয়ন বলি, কেন? এখানে আম্বিলিকাল স্কারটা আছে, বুঝেছো? কাজে আম্বিলিকাসের চারপাশে যেহেতু এরকম একটা প্রমিনেন্ট স্কার আছে, এর ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, তুমি ডেভেলপমেন্ট থেকে জানো। কাজে অ্যারাউন্ড দ্য আম্বিলিকাস, অ্যারাউন্ড দ্য আম্বিলিকাস কিন্তু সেটাও তুমি আস্তে আস্তে ডাক্তারি শেখো, আস্তে আস্তে তুমি জানতে পারবে। পেন ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য আম্বিলিকাল রিজিয়নটাও ইম্পর্টেন্ট। আম্বিলিকাল রিজিয়নে কি আছে ভাই? এর নিচে কি আছে? নাড়ি ভুঁড়ি আছে, নাড়ি ভুঁড়ি সারা পেট জুড়েই আছে। আবার তারা এইখানেও আছে, কারণ এইখানে তাদের উপরে অন্যদিকে পড়ে একটা জিনিস পড়ে থাকে, তার নাম পরিস্প্যান বলেছে, পরিস্প্যান অফ দ্য অ্যাবডোমেন। সেটা আদৌ দেখি স্যার বলবেন নামটা, ঠিক আছে? লাম্বার রিজিয়নে মূলত কাটিয়ে থাকে, লাম্বার রিজিয়নে মূলত থাকে একদিকে ডান দিকে অ্যাসেন্ডিং করুন, বাঁদিকে ডিসেন্ডিং। আর লাম্বার রিজিয়নের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার ওয়ালের উপরে পড়ে থাকবে কিডনিস, কিডনি, কিডনি উপরে উঠবে, হাইপোকন্ড্রিয়ামে উঠবে, posterior abdominal wall structure কিডনি থাকে, লাম্বার। এবার ট্রান্সটিউবারকুলার প্লেনের নিচে চলে এসে এই যে তিনটে জায়গা, এই দুই জায়গাতেও কিন্তু আমরা ইনগুইনাল বলি না, এই দুই জায়গার একটাকে বলি রাইট আইলিয়ার ফসা আর একটাকে বলি লেফট আইলিয়ার ফসা। এবার রাইট আইলিয়ার ফসায় কে থাকে? সিকাম অ্যাপেন্ডিক্স, সবথেকে ইম্পর্টেন্ট। লেফট আইলিয়ার ফসায় সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কে? কন্টিনিউয়েশন অফ ডিসেন্ডিং কোলনটা থাকে। কেন আইলিয়ার ফসা বলছি? ওখানে স্যারকে দিয়ে ফিল করাবে, তোমরাও ফিল করবে একজন দুজন,
ওখানে দেখবে হিপোনের যে ইলিয়াম বলে যে জায়গাটা আছে তুমি ফিল করতে পারবে শুনতে পারবে পেরিটোনিয়াম মাসল দিয়ে তুমি ওখানে যে হাড় আছে ইলিয়ামটা যে আছে সেটা বুঝতে পারবে সেই জন্য আমরা বলি ইলিয়ামের উপরে ডিপ্রেশন ওই জন্য আমরা বলি এই রিজিয়নগুলোকে আইএফ আছে মাঝখানে কি আছে মাঝখানে আমরা এই জায়গাটাকে পিউবি বলি না আমরা এটাকে হাইপোগ্যাস্ট্রিয়াম ঠিক আছে হাইপোগ্যাস্ট্রিয়াম এপিগ্যাস্ট্রিয়াম মানে স্টমাকের উপরে এপি মানে আপার আর হাইপোগ্যাস্ট্রিয়াম মানে স্টমাকের নিচে মানে স্টমাকটা যদি অনেক বড় হয় তুমি যদি দিনের পর দিন বেশি খাও ওভারইটিং যদি করো তাহলে তোমার স্টমাকটা ঝুলে পড়বে এবং ঝুলে এই আমবিলিকাল রিজিয়ন পর্যন্ত চলে আসতে পারে স্টমাকের কার্ভটা বুঝেছো কাজে স্টমাকের নিচে থাকে বলে হাইপোগ্যাস্ট্রিয়াম হাইপোগ্যাস্ট্রিয়ামে এই ইন্টেস্টাইন থাকবেই এছাড়াও হাইপোগ্যাস্ট্রিয়ামে আরো অর্গান আছে স্যার দেখাবে জানবে আসছে ঠিক আছে তাহলে এই জন্য তোমাকে কোয়াড্র্যান্টগুলো জানতে হবে কারণ তোমাকে ডাক্তারি স্টুডেন্ট হিসেবে শুধু অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি বললে তো হবে না তোমাকে জানতে হবে যে কোথায় কারা এইবার নেক্সট হবে স্যার যখনই তোমাকে দেখাবে দেখবে স্যার কিছু হাবি যাবি সব নাম বলছে এসব ধরো লিভার স্টমাক ইন্টেস্টিন এগুলো তো তোমাদের শোনা না তুমি হয়তো দেখো এইবার হয়তো দেখবে কিন্তু এগুলো শোনা না এবার এই না শোনা জিনিসটাকে একটু বলতে বলতে যাও আর এই না শোনা জিনিসগুলো কিন্তু ভীষণই কঠিন জিনিস আপাতত তোমার কাছে কোনো কঠিন লাগবে না শুধু কতগুলো নাম চ্যাটারি অফ নেমস মনে হয় কিন্তু ভবিষ্যতে গিয়ে তুমি যত অ্যাবডোমেন এগোবে তুমি বুঝতে পারবে কত ধানে চাল কত ধানে কত চাল কত একটা কথা আছে কত ধানে কত চাল বলো যাদের জমি বাড়ি আছে গ্রামে বাড়ি তাদের বলতে পারা উচিত 60 কেজি ধানে কতটা চাল পাই আমরা 60 কেজি ধানে আমরা 40 কেজি চাল বুঝেছো আমি একসময় চালের বস্তা স্মাগলিং স্যার যখন অর্গানগুলো দেখাচ্ছে অর্গানগুলোকে কিন্তু নেকেড দেখাচ্ছে তুমি বলবে আমার অর্গান আমার নেকেড হবে আরে বাবা নেকেড তো ইংরেজি কথা ইংরেজি বললে তার সেটা ভালো আর বাংলা নেকেড বললে তোমাদের যত দূর ওটা যেহেতু ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ আরে অর্গানগুলো কোনটা নেকেড নয় ওদের গায়ে একটা পেরিটোনিয়ামের সুন্দর লাইনিং ওই পেরিটোনিয়ামটাকে আমরা বলি ভিসেরাল পেরিটোনিয়াম সেই জন্যই অর্গানগুলো তুমি যখন দেখবে সব অর্গান কি সুন্দর ডিস্টিং লাগছে আমি যদি পেরিটোনিয়ামটা একটা টুথপাস্ট দিয়ে তুলে দিই না দেখবে অর্গানগুলো কিরকম রাফ বুঝেছো এবার এই পেরিটোনিয়ামটার নাম হচ্ছে ভিসেরাল পেরিটোনিয়াম কেন এটা অর্গানের উপরে আছে এর অনেক প্রাচুর্য আছে তো আমি একটা ক্লাসে তো সব বলতে পারবো না এসব নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন হবে ধীরে ধীরে এবং তোমরা বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল কেন অ্যানাটমিতে আমি চাই 10 জনের বেশি পাস করবে যদি আমি চাই তখন অ্যানাটমি ভাই ভীষণ প্রোগ্রাম আছে অর্গানের ভাই সেই জন্য অর্গানগুলো ওরকম চকচক এইবার তোমাকে স্যার ফোল্ডস পেরিটোনিয়াল ফোল্ডস কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে অনেক ফোল্ডেরই নাম দেখবে লিগামেন্ট হচ্ছে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই আমরা অ্যাবডোমেনে এরকম পেরিটোনিয়াল ফোল্ডকে লিগামেন্ট বলে থাকি যখন আমাদের যা খুশি আমরা সেরকম বলে থাকি তার কারণ ওটা আমাদের এখতিয়ার আছে অ্যানাটমিস্টে তোমাকে পথ করবার এখতিয়ার সব ফোল্ডকে আমি লিগামেন্ট বলবো না সব ফোল্ডকে একই নামে ডাকবো না একটা রকম নাম আছে স্যার আজকে তোমাদের যেগুলো দেখাতে পারবে তার মধ্যে একটা দেখবে স্যার লিগামেন্ট নাম হচ্ছে ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্ট কেন লিগামেন্টকে আমরা ফ্যালসিফর্ম বলছি তারও কারণ আছে ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্ট শর্ট নোটেরে ছবি আঁকতে হবে ঠিক আছে ভীষণ কঠিন জিনিস ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্ট আজকের জন্য ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্টটা শুরু দেখি কিভাবে আছে লিগামেন্ট